Welcome back to our coverage of the World Cup from Sao Paulo. Brazil has produced more soccer stars than any country in Latin America. In addition to Pele, there have been Garrincha, Zico, and more recently Ronaldo, to name a few. Who will be Brazil's next superstars? The coming weeks could serve as a crystal ball. Like Pele, many professional players hailed from the country's favelas before they ascended to football fame. Correspondent Jerry Haddon went in search of some of Brazil's kids today to find out what they face trying to achieve their soccer dream. Every kid wants to be a superstar. But in Brazil today, it's getting harder and harder to even play. Meu nome é Natália, eu tenho 18 anos, gosto de jogar futebol desde os 12. Eu acho que a Copa do Mundo não está sendo um lugar melhor para ninguém, porque muita violência no meio da rua. Se a gente descer uns 10 metros assim, mais para baixo, com uma câmera, com um rádio, sei lá, a gente é assaltado. Acho que o Brasil não está preparado para receber uma Copa do Mundo no Brasil. E é isso que a gente sonha na vida. Por melhor que seja a vida da gente sonha sempre que os nossos filhos tenham uma vida melhor que a nossa. Que eles tenham mais oportunidades que a nossa. Que eles possam ter mais chance do que aquelas que a gente teve. Your house was here? Sim, era aqui embaixo, era um prédio, eram 3 prédios, aquele lá, esse e esse daqui. Which was your house? Aqui. And tell the story. What happened? One day, somebody knocked on the door and said, "Time to go." Não, eles chegaram marcando, só que eles não tinham dito nada. E muitas das pessoas que as casas foram marcadas ainda não ganharam casa, teve que fazer casa no trem. A maioria sim, a maioria não. What reason did they give for forcing you to move out and for demolishing the home? Elas falaram que o caso teleférico, esse teleférico, ia parar aqui, mas depois elas mudaram, falaram que aqui ia ser um campo do Zico, sendo que a gente está esperando até hoje e o campo não foi feito. This was the site of a field where you learned to play football, and yet it was torn down to build this cable car system that's never operated? É aqui que era a praça, sendo que eles tiraram a praça para fazer o teleférico. E atrapalhou muito a gente, porque aqui era a única praça que tem aqui no alto do morro mesmo era essa daqui. Natalia takes the long walk to the only place she can now play. The field is nice, but it's outside the favela, far from home. To get here, you pass by some pretty shady areas. Natalia's story is the story of tens of thousands of poor, soccer-crazy Brazilians, many of them kids, who say their lives have been thrown into turmoil by the game they love. Since Brazil won World Cup hosting rights in 2007, the city of Rio alone has forcibly removed 22,000 families from their homes, mostly in the favelas, the hillside shantytowns. The city denies the displacements are due to the Cup. It says the homes were at risk to flooding and landslides. But the public doesn't seem convinced. The forced evictions are part of what's been fueling months of protests. Many believe Brazil's rich are using the World Cup as a pretext to snatch up their poor slums, slums that happen to enjoy privileged views to the sea. And it's one of the new elements of the World Cup that we've seen with South Africa and with Brazil. The business model of the World Cup brings a lot of different interests into play in the city, and so it's a smash and grab business model where you come in and you transform urban space and you elevate prices and have real estate speculation, and politicians use it as an opportunity to carry off projects that they've always wanted to carry off. And one of those is the forced removal of poor people from the wealthiest part of the city. Vou torcer contra o Brasil.
Quando ele perder, que ele foi eliminado, aí eu vou estar vibrando. Isso aqui, o bem ou o mal, é tudo feito por causa da Copa. Que o dinheiro que eles investiram no Maracanã, em outros estádios, daria para ajudar muita gente. Eu moro aqui há 19 anos. O que eles alegaram lá na prefeitura é que nós estávamos numa área de risco, que o trem poderia descarrilhar e destruir nossa comunidade. E quantas casas, prédios de luxo tem beirando a linha do trem e eles não mexem? Quando a nossa comunidade, a entrada dela era aqui. Chegava aqui e você virava para lá. Eu morava exatamente aqui. And when the city began to demolish the houses along this row, you resisted, but you couldn't keep your job. Why is that? Porque não tinha condições de eu sair e deixar minha casa. Quando eu saía para ir trabalhar, quando eu voltava, a casa tinha sido arrombada. Como foi várias vezes. Só eu tive a minha casa arrombada 8 vezes. Okay, the city decided they were going to demolish all of these houses. Why didn't they rebuild in the same spot and improve security against the possible train accident? O metro quadrado aqui é caro. Nós estamos a 500 metros do Maracanã. Tudo bem que hoje eu moro em frente ao Maracanã. So where have all the displaced people been resettled? Most out west. That sounds far away. And in a city lacking reliable public transportation, it is. In the distance, Rio's solution, a new housing project, 30 miles from downtown. The commute is now up to 3 hours each way. Violent mafias, called militias, have taken control of the housing blocks. Rio is simply moving its poor, crime-plagued favelas out to the boonies. Is hosting mega events like the World Cup and the Olympics worth the financial and human costs of having to displace so many families? I mean, if you're saying this place is coming to a place like that, you see by their faces it's worth doing. And what about the other housing that's in the far west, where getting there is difficult, where the militias seem to control a lot of the... I mean, again, I think people there can tell you better than I can answer that question. But I think if you know the reality of Brazil and people live in terrible areas, in areas that are close to hills where floods may make landslides, you know, if they live by rivers, I mean, they're happy there. I mean, if there's a crime problem, so you need to send the police, but that's not with the city hall. Send the police. Sounds right, but out here, the criminal militias are usually run by retired police themselves or retired military. Okay, so we've just driven an hour and a half from downtown Rio to visit a new housing project for people displaced from the favelas. But our security team, 2 off-duty military police, are extremely nervous, and for the moment they're not even letting us get out of the car to film. After a lot of discussion, our security guys agree to pull off the highway a mile from the project to film, and just for a moment. The danger to snooping outsiders, they say, is very real. House is better. Obviously, it's always better if you build houses close to the center of the city. This is a great example of what we really want to do. But obviously, there are other opportunities, and people want to go there. If they live in a terrible place, if they get a home, they want to move to that place. Sem baderna, sem bagunça, sente respeito à cidade e aos seus cidadãos. Então, que bom a gente poder entregar esse futuro melhor para vocês. Viva o Rio de Janeiro, viva Minha Casa na Vila, viva o bairro Carioca. Perfeito. Nesse clima, está inaugurado oficialmente o empreendimento social bairro Carioca. Rio is now trying to get it right. Today, Mayor Paes inaugurates 1,300 new low-income apartments in Rio itself. Aqui é uma área com total infraestrutura, são 14 linhas de ônibus, metrô, transporte e, agregado a isso, a Prefeitura trouxe equipamentos de saúde, de educação, equipamentos aí de formação, como a nave do conhecimento, né? Tem um ginásio. Então isso para a gente é importante, a política habitacional, o modelo de política habitacional, moradia no sentido amplo, não é só a casa em si, é a pessoa realmente ter uma oportunidade, a família ter uma oportunidade de transformar a vida. For this family, home is now a 5th-floor walk-up, but it's all relative.
Agora nós estamos felizes. Tava né? feliz. Uma casa própria, né? Mas para ela, porque os filhos dela, né? Porque ela sai daquele perigo de morar em cima da pedreira, né? Mas para ela e os filhos dela, né? Que aí eles ficam lá já, quando tiver já mais crescido, já tem a casinha própria, né? Se ela adoecer, né? Já tem os filhos dela que já pode ficar mais tranquilo num lugar mais, um ambiente mais saudável, né? É bem melhor. Assim, e aí ela ganhou o apartamento dela, estamos felizes. The challenge in a crowded city like Rio, though, is space. If favela displacement continues, evictees fear they'll end up in Nowheresville, at the mercy of militias. With Rio also hosting the Summer Olympics in 2016, more mass evictions are virtually guaranteed. During the World Cup, activists are trying to stop the evictions by holding their own People's Cup for kids who've lost their homes or stand to. On this day, 2 girls' teams are playing a qualifying match. E o objetivo dessa Copa é mostrar tudo o que está acontecendo no Brasil que a grande imprensa não mostra. São os processos de remoção, são as pessoas que estão perdendo suas casas, são os grandes gastos públicos sem qualquer controle. The day gets off to a rocky start. For some reason, police won't let the girls play on the first field. They hike 20 minutes to another favela. Then, more trouble. This man won't give his name, but he says he represents this favela. No politics on my field, he screams. Is he taking orders from police, the government? No one knows. Everyone speculates. O futebol é chamado a paixão nacional aqui no Brasil. Então, a partir do momento que um evento que envolva futebol, que traz esses problemas para as pessoas, isso cria complicado. A pessoa, eu quero torcer pelo Brasil, eu quero a Copa do Mundo no meu país, mas para ter a Copa do Mundo no país eu preciso perder minha casa, eu preciso deixar de investir na saúde, deixar de investir na educação para ter um estádio que custava X, que termina custando 3 vezes mais. Então isso é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Ou seja, está acontecendo uma Copa no Brasil que está sendo apenas para o pessoal de fora. A população do Brasil, as pessoas aqui estão totalmente excluídas desse evento. In recent years, Brazil's stadiums have been privatized. Ticket prices have soared. The ticket prices as recently as 2009 it was 5 reais to go to a game, and now the cheapest ticket is 40 or 50 or 60, depending on the game. So it went from like $2 and then a ticket to upwards of 30. Brazilian football ticket prices are the highest in the world relative to minimum wage. If you're 12 years old and your city's not safe enough for you to get on public transportation and go to a game with money that you've scraped together, a kid can't scrape together 40 reais to go to a game. And so, but they used to be able to do this. Not that long ago, this was how people grew up in Brazil. They would be on the beach with their friends, 3 o'clock in the afternoon, and say, oh, well, let's go to the Maracanã. They would get on a bus, they'd go to the Maracanã, and they'd get in for 3 reais. During the Cup itself, even Rio's ubiquitous street vendors are feeling stiffed. They've been barred from coming near the stadiums. Officials cite safety concerns. Vai destruir ainda mais o nosso país. Que o Brasil não tem condições de sediar uma Copa do Mundo. E vai ser muito perigoso também por causa da bandidagem. Vai acontecer tanta coisa, entendeu? Um cadastro isso aqui, sabe? Que a nossa polícia está sem moral. Kids, especially small kids, are oblivious to the tensions engulfing the World Cup. They only know that it's getting harder and harder for them to play soccer themselves. The access to public space to play in Rio is very difficult. There are almost no free fields to play on. Even those of us that play here on the Aterro do Flamengo, which is a really beautiful open space, you have to pay 10, 15, 20 reais per hour of field time. And that's just not accessible to kids. Per head. And that's just not accessible to kids. So the games we went to the other night here in Flamengo with the beautifully lit artificial turf fields, you pay. You have to pay. $6 a head per hour. And, we want kids to be out there playing football, and so that's another irony. Like the World Cup is political, and the love of football contrasts with the sense of exclusion. The figurinhas are still something that kids love to do, and they should have that romance about what it means to the World Cup means. And there's a great cultural element of the World Cup that is still very rich and still very alive.
but that's never been more in conflict with the realities of the World Cup on the ground. Me sinto bem, né? Porque é bom para mim, é meu futuro, sendo que a gente aqui da comunidade não tem muita oportunidade, porque a gente é mal visto. E é bom, assim, porque a gente se distrai um pouco e fica um pouco dessas coisas ruins que estão acontecendo. Which may be why young people here do still want their team to triumph during the World Cup. Victory as a way of forgetting and keeping hope alive. A impressão sobre o nosso país não é muito boa, mas que a gente está evoluindo e que um dia, com certeza, a gente vai melhorar em tudo isso que está acontecendo agora e que, se todos quiserem vir para o nosso país, estamos de portas abertas a todos. Quero que o Brasil ganhe, né? E a noite vai chegando, levantando seu astral. Vem que a festa tá bonita, pra você ficar legal. E a noite vai chegando, levantando seu astral. Vem que a festa tá bonita, pra você ficar legal. Sao Paulo has 4 soccer stadiums that will be used during the World Cup. Morumbi is the largest and Pacaembu is the oldest.